Hi guys! Welcome to my channel. I am Gian Ramos and today pag-uusapan natin itong Binance, kung paano ba tayo mag-cash in dito sa platform and start your cryptocurrency investing or trading. Okay, if you don't have an account yet, feel free to use my referral code and you will receive 10% discount on your trading fees. And I'll be posting the link below so that you can register and use my referral code. So paano ba tayo magka-cash in dito sa Binance? Now we have different options. You click this, make sure you change it to Philippine peso. And then you have P2P trading, credit card or debit card payment, and third-party payment using Simplex. Now, I don't recommend you guys to use this Simplex kasi mas mataas yung fee, yung exchange rate niya compared dito sa dalawang platforms na to. Okay, now let's start with the card payment muna. So dito meron tayong debit card or credit card payment. All you have to do is to input your card details dito sa field na to. And then, input nyo lang kung magkano yung ilalagay nyo. And we have a minimum amount of 780 pesos up to 250,000 pesos. Okay? So, depende din sa bank na meron kayo. Sometimes hindi sila nag-offer ng international payment. So, you have to check with your bank if they have international payment. Or kung gusto niyo naman tignan or i-check nyo sa website ng online banking nyo, and then i-enable nyo lang yung international payment. Okay? So, ganun lang siya i-set up. Now, going back, for example, you want to buy 5,000 worth of cryptocurrency. Now, I suggest you buy a stable coin. So, ano ba yung mga stable coins? Ayan. So, dito we have BUSD and we have USDT. And these are the popular stable coins here in Binance. Why do I recommend that you buy stable coins? Kasi these cryptocurrencies doesn't have that volatility compared to Bitcoin, Ethereum, or other types of cryptocurrencies. Ayan, hindi sila tumatalon kagad sa presyo or bumabagsak ng presyo. These currencies, itong mga USDT, which is I'm going to show, and itong USDT na to, tied up yan sa galaw ng US dollar. So, technically, kung magkano yung US dollar, ganoon din yung price ng USDT. So, it varies from 49 pesos up to 41 pesos lang. Akit baba lang siya dun sa range na yun. Ayan. So, once na na-select nyo na yung coin nyo and then nalagay nyo na yung amount and yung card details, you may now proceed to payment. And so, pag kinlik nyo to, meron kayong marireceive na bagong invoice kung ilan yung cryptocurrency na marireceive nyo. For this, you'll receive 99.92 USDT. And then this is going to be the value na madideduct sa inyong bank account. Okay? So, to compute kung magkano yung exchange rate na nagastos nyo, kasi meron tayo ditong flat rate na fee na 2%. So, hindi ito yung mismong exchange rate kasi meron kang calculated na fees. Now, to calculate that, all you have to do is divide nyo yung value na bibili nyo dun sa cryptocurrency na marireceive nyo kung ilan. So, 99.92. Ayan. So, ang isang USDT, nabili nyo siya at 50.04 pesos. Okay? So, ganun siya computein. Now, kung makikita nyo dito sa confirm, mayroon timer. Kailangan maklik nyo siya kasi nag-iiba yung cryptocurrency price. Kaya kailangan i-refresh to. Meron ka namang 1 minute to refresh that. So, once you are okay with the price, pwede nyo i-confirm. Then, pag kinonfirm nyo yan, magsisend ng one-time PIN si Binance sa inyong cellphone and sa email address na niregister nyo dito sa account. And then, you also have another minute para ilagay yung mga codes na yun dun sa field para ma-confirm yung payment. Then, once ma-confirm nyo na yun, and then magpo-proceed na siya sa transaction, and then madideduct na yung 5,000 pesos dun sa inyong bank account. Okay, so that's simple. Ganun lang kadali kung paano mag-cash in using your card. Now, kung ayaw mo namang gamitin yung card mo, o kung ayaw mong i-link yung iyong card details dito sa Binance for security purposes, you may go ahead and use P2P trading. Okay?
Now, dito naman sa P2P trading, ito yung mga Binance users na nagbebenta ng kanilang cryptocurrencies. They can sell USDT, Bitcoin, BUSD, Binance Coin, Ethereum, and DAI. Okay, so itong anim lang na to yung pwede mong mabenta at mabili dito sa P2P trading. Okay, so dito, makikita nyo merong enter amount. Ilagay nyo lang yung amount na gusto nyo bilhin para ma-filter out ni Binance yung mga sellers na nagbebenta with the minimum amount of 5,000. Kasi meron ditong limit na 25,000 dito sa seller na to. Ito naman 10,000, ito naman 100,000. Ayan. So, iba-iba sila guys. And iba-iba din yung price. So, mamimili lang kayo kung sino dyan yung gusto nyong bilhan. And then, dito din, you can see meron siyang checkmark. Ibig sabihin, isa siyang verified merchant ng Binance. Nag-apply siya and madami na siyang transaction na nagawa and yung completion rate niya is mataas. So, reliable bumili sa mga ganitong klaseng sellers kasi verified sila ng Binance. Okay? Pero, yun kasi, ang rate nila is mas mataas compared dun sa ibang sellers kung makikita nyo dito. Okay? And, ayun, also, double check nyo rin yung fiat currency na ginagamit nyo. Change nyo to PHP. And then payment method, we have GCash, bank transfer, Union Bank, Paymaya coins, and other payment methods. So, nandito naman lahat yan. And ang usually na ilalagay dito is all payments na lang para lumabas lahat ng mga choices. So, nandito naman yan sa column na to, bank transfer, Union Bank, and may ING. Ayan. Makikita nyo din dyan, meron dyang GCash coins in Paymaya. So, for example, you want to buy itong currency price na to, itong price ng 50.05, you will need 25,000. Kunwari, babilin natin to. Just click buy, and then lagay nyo lang dito yung minimum amount na pwede mong mabili sa kanya, which is 25,000. Ayan. If you're buying 5,000, hindi mo siya mapi-place ng order kasi ang minimum niya is 25. So, kunwari 25k. And then once you click this, ma-redirect ka sa isa pang page. And then nandun na yung kailangan mo mag-send ng screenshot na na-transfer mo na. I-click mo yung button na fund transferred. Ayan. So, you have to wait. Pwede ka rin mag-chat dun sa seller para mas madali nyong mapag-usapan kung paano ba magbayad. And you have 15 minutes. Matagal yung processing time. And always read the terms and conditions ng seller. Ayan. Kasi pwedeng hindi pala siya nagtatanggap sa ibang bank or ayaw niya ng GCash or wala siyang coins. Ayan. So, ayan. Dito sa seller na to, Union Bank ang preferred niya. And kailangan InstaPay. Kasi yung ibang banks, guys, ang ginagamit is PesoNet. And ang PesoNet is matagal. The following day pa siya napaprocess. Unlike ang InstaPay, kahit anong oras, kahit madaling araw, masisend na agad yung funds dun sa seller. Once na ma-confirm niya na yung pag-transfer ng pera, si seller naman, i-confirm niya din na fund received na. And then, transfer niya na yung cryptocurrency na binili mo dun sa account mo. So, ganun lang siya kasimple. Mabilis lang bumili ng cryptocurrencies dito sa P2P market. So, ayun, make sure lang din na ready na kagad yung inyong mga payment methods. Kasi minsan, maintenance pala yung bank. Hindi ka pala makakapagbayad sa Union Bank or wala palang GCash ngayon. So, kailangan ready ka para pag binili mo na siya, smooth yung transaction, mabilisan na. And you can also sell your cryptocurrencies here. So, itong mga to, dito ka makakabili. Paano ka magpasok? Pagka sell naman, yun yung kung paano ka maglalabas from cryptocurrency going back to fiat. So, magiging peso ulit siya. It's either gusto mo bank transfer or ibalik sa Union Bank mo o kaya ipasok sa GCash mo. So, may mga ganong klaseng modes of payment. I suggest Paymaya. Kasi pagka nilagay mo sa ATM, meron pa siyang charge like magpa-fund transfer pa si buyer pabalik dun sa ATM mo. Okay? So, pagka sila Paymaya naman, as of today, today is May 16, libre yung fund transfers sa Paymaya. So,
isa lang yun sa mga tips para makatipid ang seller din and buyer dito sa mga fees na binabayaran natin para lang makapag-transfer tayo ng pera sa iba't ibang platforms. So, ayun, yun lang naman yung tip ko dito sa P2P. And then also, you can use this function here, Express. Now, sa Express naman, ang kagandahan lang dito, hindi mo na kailangan maghanap ng seller kung reliable ba siya, trusted yung seller na yun at madadala niya yung cryptocurrencies mo kagad sa account mo. Dito naman, si Binance na yung bahala. Pero, meron siyang sarili niyang exchange rate. So, it depends kung mas mataas ba or mas mababa dun sa P2P market. Pero sa nakita natin, almost the same lang naman. And then, ayun, mas madali. Lagay mo lang dito, 5,000. And then, you will receive this USDT once you click buy. And then, you do the process ulit ng payment method. Okay? Same goes with selling. Ganon din siya. If you're in a hurry, hindi mo na gustong maghanap pa ng seller na bibili ng cryptocurrency mo, you can go ahead and click here para ibenta nyo kagad yung cryptocurrency nyo and then babalik na siya sa inyong account. So ayun guys, sana natuto kayo kung paano kayo magka-cash in dito sa Binance using P2P or card payment. Ayun. So if you have questions, feel free to comment down below. And ayun, don't forget to comment, like, and subscribe to my channel. Once again, I am Gian Ramos. Thanks for watching. Till next time.